Hi friends, ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ CUSAT-CAT 3-year LLBക്ക് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലീഗൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ CUSAT എക്സാം എഴുതുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ വീഡിയോ കാണാവൂ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാമെന്നൊന്നുമില്ല. ഏതൊരു LLB എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കാരണം എല്ലാ ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്കും ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലീഗൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ലാറ്റിന് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ. ക്ലാറ്റിൽ കൂടുതലും റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ, റീഡിങ് എബിലിറ്റി, റീഡിങ് സ്കില്ലൊക്കെയാണ് അതിൽ നോക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഡീപ്പായിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ക്ലാറ്റിന്. പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് റീഡിങ് സ്കില്ല് വേണം, കോംപ്രിഹെൻഡിങ് എബിലിറ്റി വേണം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എബിലിറ്റി, അത് ആണ് കൂടുതലും ക്ലാറ്റിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറില്ല. അവർ കൂടുതലും നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത്, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷനിൽ എത്താൻ പറ്റും, അതൊക്കെയാണ് അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള മിക്കവാറുമുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എക്സാമും, എല്ലാ ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്കും ലീഗൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരേ കണക്ക് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് LLB എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, KLEE ആവട്ടെ, CUSAT ആവട്ടെ, AILET, AILET ആവട്ടെ, അങ്ങനെ ഏതൊരു ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും ലീഗൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചാൽ മതി. എല്ലാം ഒരേ കണക്ക് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ചിലതിൽ എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ചിലതിൽ മാത്രം 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്ട്രാ പാസേജിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. അത് ക്ലാറ്റിലാണ് വരുന്നത്. എന്നാലും ലീഗൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ എല്ലാ ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്കും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ലീഗൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് KLEE എഴുതുന്നവരായാലും CUSAT എഴുതുന്നവരായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം പഠിക്കാം. കാരണം എല്ലാം ഒരേ സിലബസിൽ ലീഗൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെല്ലാം ഒരേ ഏരിയ തന്നെയാണ് കവർ ചെയ്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 3-year LLBയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. പക്ഷേ 5-year LLBക്ക് ഇത് പഠിക്കേണ്ട അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. 5-year ആയാലും 3-year ആയാലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. കാരണം ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലോ എൻട്രൻസിന്. അപ്പോൾ ലീഗൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഇത് ഏത് LLB എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇത് പഠിക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ CUSATിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മുൻ വർഷത്തെ CUSAT ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ആർക്കും പഠിക്കാം, CUSAT മാത്രമല്ല. പിന്നെ CUSAT ഇപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ 2 മാസം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എക്സാം വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും എക്സാമിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് പഠിക്കണമെന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഏത് ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. Who holds the power of judicial review in India? Options: Option A, Parliament. Option B, Supreme Court. Option C, Prime Minister. Option D, President. Answer: Option B, Supreme Court. The killing of a child under 1 year old by its parents is called? Option A, abortion. Option B, malfeasance. Option C, feticide. Option D, infanticide. Answer: Option D, infanticide. Which of the following right is considered to be only a legal right but not a fundamental right under the Constitution? Options: Option A, right to life and personal liberty. Option B, right against exploitation. Option C, right to equality. Option D, right to property. Answer: Option D, right to property. The protection and improvement of environment, including forests and wildlife of the country, is? Option A, directive principles of state policy. Option B, fundamental national policy. Option C, fundamental duty of a citizen. Option D, both directive principle of state policy and fundamental duty of a citizen. Answer: Option D, both directive principle of state policy and fundamental duty of a citizen.
ഇത് ഓരോന്നും ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി, ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി, ഇതെല്ലാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ്, ഇതെല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഏതൊക്കെ ഏരിയാസാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, ഏതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യും. The Right to Education Act came into effect on options: option A 15th August 1947, option B 26th January 1950, option C 1st April 2010, option D none of the above. Answer option C 1st April 2010. In India, NHRC tackles which of the following main issues? Options: option A custodial torture, option B right to work and labor rights, option C child labor, option D all of the above. Answer option D all of the above. Custodial torture, right to work and labor rights, child labor. Fiduciary relationship means a relationship based on option A money, option B trust and confidence, option C blood relation or incapacity, option D contract. Answer option B trust and confidence. Fiduciary relationship means a relationship based on trust and confidence. A participant in commission of crime is popularly known as option A respondent, option B under trial, option C defendant, option D accomplice. Answer option D accomplice. What is meant by unliquidated damage? Option A fixed damages, option B non-stipulated damages, option C heavy damages, option D exemplary damages. Answer option B non-stipulated damages. Unliquidated damages means not fixed damages. It is not fixed. അത് ഫിക്സ് അല്ല, ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത damages, non-stipulated damages. In which country the concept of public interest litigation will originate? Options: option A United Kingdom, option B France, option C United States of America, option D Australia. Answer option C United States of America. A holographic will is a term used for options: option A handwritten will, option B will bearing a watermark, option C will bearing a hologram, option D will that cannot be modified. Answer option A handwritten will. The National Consumer Day is observed every year on options: option A 15th March, option B 24th December, option C 26th December, option D 24th April. Answer option B 24th December. It is also known as National Consumer Rights Day. National Consumer Day is also known as National Consumer Rights Day. Theme for 2022 was effective disposal of cases in Consumer Commission. World Consumer Rights Day March 15th. World Consumer Rights Day. What is the other name for Sarada Act? Options: option A Child Marriage Restraint Act, option B Hindu Marriage Act, option C Gains of Learning Act, option D Dowry Prohibition Act. Answer option A Child Marriage Restraint Act. Name the first woman advocate in India. Options: option A Cornelia Sorabji, option B Anna Chandy, option C Monica David, option D none of the above. Answer option A Cornelia Sorabji. What is Escheat? Options: option A one succeeding to the property of his aunt, option B property goes to government if nobody is the owner of it, option C a legal dispute, option D none of the above. Answer option B property goes to government if nobody is the owner of it. Who is known as the first law officer of India?
Options: Option A, Chief Justice of India. Option B, Attorney General of India. Option C, Law Secretary. Option D, Law Minister of India. Answer: Option B, Attorney General of India. ഇത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതൊരു 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പഠിച്ച് തുടങ്ങിയവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു റിവിഷൻ ആവും. അതുപോലെ എക്സാമിന് ഇനി പഠിച്ച് തുടങ്ങേണ്ടവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം ഇതിൽ ഓരോ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കുറേ സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഏരിയകളുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ഓരോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് പ്രത്യേകം ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Which one of the following is not enumerated in the Constitution of India as a fundamental duty of citizens of India? Options: Option A, to safeguard public property. Option B, to protect and improve the natural environment. Option C, to develop the scientific temper and spirit of inquiry. Option D, to promote international peace and security. Answer: Option D, to promote international peace and security. What is meant by conscription? Options: Option A, a legally recognized place of residence in a country. Option B, sudden forcible seizure of government. Option C, compulsory enlisting of citizens for the services of the state. Option D, none of the above. Answer: Option C, compulsory enlisting of citizens for the services of the state. Fundamental right guaranteed under which one of the following articles of the Constitution of India is available only to the citizens of India? Options: Option A, Article 19. Option B, Article 20. Option C, Article 21. Option D, Article 22. Answer: Option A, Article 19. ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. അത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഇതിൽ കുറച്ച് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് സിറ്റിസൻസിന് മാത്രം ഉള്ളതും കുറച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ പേഴ്സൺസിനും ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിക്കാം. Who was the first woman judge appointed to the Supreme Court of India? Options: Option A, Justice Srimati Gyan Shubha Misra. Option B, Justice Srimati Fatima Bibi. Option C, Justice Srimati Leela Seth. Option D, Justice Srimati Ranjana Desai. Answer: Option B, Fatima Bibi. Justice Fatima Bibi. What was the basis of States Reorganization Act 1956? Options: Option A, language. Option B, natural resources. Option C, size of the states. Option D, river water dispute. Answer: Option A, language. Diplomatic staff enjoys complete immunity from. Options: Option A, civil jurisdiction. Option B, criminal jurisdiction. Option C, both A and B. Option D, none of the above. Answer: Option C, both A and B, both civil and criminal jurisdiction. Public holidays are declared under. Options: Option A, Criminal Procedure Code. Option B, Civil Procedure Code. Option C, Constitution of India. Option D, Negotiable Instruments Act. Answer: Option D, Negotiable Instruments Act. Minimum age permissible for employment in a factory or mine is. Options: Option A, 12. Option B, 14. Option C, 16. Option D, 18. Answer: Option B, 14. ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നോക്കിയാൽ തന്നെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മിക്ക ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്കും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ക്ലീക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ AILET അതുപോലത്തെ എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ LLB എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ പലതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാം. ഒരു എക്സാമിൻ്റെ മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് മാത്രമല്ല, വേറെ എക്സാമുകളുടെ ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ലീഗൽ സെക്ഷന് യൂസ്ഫുൾ ആവും. കാരണം എല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Offence which can be compromised between the parties is known as non-compoundable offence. Option B, cognizable offence. Option C, compoundable offence. Option D, non-cognizable offence. Answer: Option C, compoundable offence.
In which of the following case did the Supreme Court allow passive euthanasia under exceptional circumstances? Euthanasia എന്ന് പറഞ്ഞ ദയാവധം എന്നാണ്. Options: Option A, Sharada versus Union of India. Option B, Aruna Shanbok versus Union of India. Option C, Seema versus Ashwini Kumar. Option D, none of the above. Answer option B, Aruna Shanbok versus Union of India. An examination of dead body is: options: Option A, antemortem. Option B, cremation. Option C, autopsy. Option D, morgue. Answer option C, autopsy. In the year 2002, the Competition Act was enacted, replacing: options: Option A, Trademarks Act. Option B, Copyright Act. Option C, Contract Act. Option D, MRTP Act. Answer option D, MRTP Act. Registration of marriage under Hindu Marriage Act 1955 is: options: Option A, compulsory. Option B, optional. Option C, subject to the discretion of marriage registrar. Option D, none of these. Answer option B, optional. Dash is a general pardon. Option A, remission. Option B, reprieve. Option C, amnesty. Option D, suspension. Answer option C, amnesty. What is a caveat? Options: Option A, a warning. Option B, an injunction. Option C, a writ. Option D, certiorari. Answer option A, a warning. Defamation infringes a person's right to: options: Option A, reputation. Option B, pride. Option C, privilege. Option D, status. Answer A, reputation. One of the following, which one of the following cannot be taken as an intellectual property? Options: Option A, patents. Option B, copyright. Option C, know-how. Option D, discovery. Answer option D, discovery. No one can be convicted twice for the same offence. This doctrine is called: options: Option A, burden of proof. Option B, double conviction. Option C, double jeopardy. Option D, corpus delicti. Answer option C, double jeopardy. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരാളെ ഒരേ കുറ്റത്തിന് തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ്. The great Hindu lawgiver was: option A, Kapil. Option B, Manu. Option C, Kautilya. Option D, none of these. Answer option B, Manu. Great Hindu lawgiver. The Right to Information Act 2005 deals with: options: Option A, right to information and obligations of public authorities. Option B, Central Information Commission. Option C, State Information Commission. Option D, all of the above. Answer option D, all of the above. The sources of international law are: options: Option A, treaties. Option B, customs. Option C, general principles of law. Option D, all of the above. Answer option D, all of the above. Section dash of the Indian Penal Code punishes a murderer. Option A, options: Option A, 299. Option B, 300. Option C, 301. Option D, 302. Answer option D, 302. A person who takes proceedings against the accused on behalf of the state. Options: Option A, judge. Option B, lawyer. Option C, proctor. Option D, prosecutor. Answer option D, prosecutor. Conspiracy needs at least dash persons. Options: Option A, 1. Option B, 2. Option C, 3. Option D, 5. Answer option B, 2. In India, the judiciary is: options: Option A, independent. Option B, under the parliament. Option C, under the president. Option D, under the prime minister. Answer option A, independent. Delinquent child is one who: options: Option A, has no legs. Option B, no education. Option C, has no parents. Option D, has committed an offence.
Answer option D, has committed an offence. Which one of the following is not a federal feature of our constitution? Option A, written constitution. Option B, single citizenship. Option C, double set of government. Option D, fundamental rights. Answer option D, fundamental rights. The fundamental rights in a constitution are inspired by the constitution of options. Option A, USA. Option B, UK. Option C, Switzerland. Option D, Russia. Answer option A, USA. Burden of proof means options. Option A, take allegation. Option B, contradict statement. Option C, prove an allegation. Option D, clean judgment. Answer option C, prove an allegation. When a promise is prosecuted for committing a criminal offense, when a person is prosecuted for committing a criminal offense, the burden of proof is on options. Option A, court. Option B, police. Option C, victim's family. Option D, prosecution. Answer option D, prosecution. The disputes regarding the election of the President of India is decided by the options. Option A, Rajya Sabha. Option B, Supreme Court. Option C, Lok Sabha. Option D, Election Commission. Answer option B, Supreme Court. Which of the following case is popularly known as the Mandal Case? Options. Option A, TMA Pai Foundation versus Union of India. Option B, Ashok Kumar Thakur versus Union of India. Option C, Indira Sahni versus Union of India. Option D, none of the above. Answer option C, Indira Sahni versus Union of India. The writ of mandamus will not lie against options. Option A, the President of India. Option B, the Parliament. Option C, local authorities. Option D, courts and tribunals. Answer option B, the Parliament. Writs under writ of mandamus, habeas corpus, certiorari, prohibition, quo warranto അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് writs ഉണ്ട്. അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. Who among the following is in the legislature decides whether the bill is a money bill or not? ഇതൊക്കെ ക്ലീലും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Options. Option A, Speaker of Legislative Assembly. Option B, Chief Minister. Option C, Chairman of Legislative Council. Option D, Leader of Majority Party. Answer option A, Speaker of Legislative Assembly. അപ്പം ലീഗൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഏത് എക്സാമിൽ നിന്ന് ഏത് LLB എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ നിന്നും പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരിൽ എത്ര പേര് കുസാറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്നു എന്നുള്ളവർ ഒന്ന് തംസപ്പ് കമൻറ്റിൽ തംസപ്പ് ഇടണേ. എത്ര പേര് ഇപ്പോഴത്തെ CUSAT-CAT ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാം 3 year 5 year ഏത് ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് സെഷനിൽ തംസപ്പ് ഇടണേ. നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഒരു ടെസ്റ്റ് പോലെ ലോ അതിൻ്റെ പാറ്റേണിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് പോലെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര പേര് കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളവരൊന്ന് തംസപ്പ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ കുസാറ്റ് ഉടനെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ക്ലീയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ക്ലീക്കും അതുപോലെ നടത്തും. അപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇട്ടേക്കുക.